ഒരു ന്യൂട്രീഷനിസ്റ്റും ഡയറ്റീഷ്യനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? Namaste. In Sweetie, senior clinical dietitian at Adlux Hospital, Ankamali. ന്യൂട്രീഷനിസ്റ്റും ഡയറ്റീഷ്യൻ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രീഷനിസ്റ്റ് മെയിൻലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോൺ ക്ലിനിക്കൽ സെറ്റപ്സിലാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ന്യൂട്രീഷനിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് ന്യൂട്രീഷനിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ഏരിയ ഓഫ് എക്സ്പെർട്ടീസ് ഇസ് സ്പോർട്സ് റിലേറ്റഡ്. വെയർസ് ഡയറ്റീഷ്യൻ ഇസ് മെയിൻലി ഇൻ ക്ലിനിക്കൽ സെറ്റപ്പ്. ക്ലിനിക്കൽ സെറ്റപ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹോസ്പിറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് ക്ലിനിക്സിൽ ആണ് എംപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കുക. Also they would be into research, so they are called research dietitians, etc. So in short, both nutritionist and dietitian നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ ഡയറ്ററ്റിക്സ് കൗൺസിൽ പ്രകാരം രണ്ടും interchangeable terms ആണ്. Both of them focus on healthy eating and the health of the patients or the general public. However, അവരുടെ base area of expertise only difference depending upon their training and the work experience that they have gained. ഒരു ഡയറ്റീഷ്യന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ എന്തെല്ലാം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടത്? ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ സെറ്റപ്പ് ഈ ഡയറ്റീഷ്യനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ PG is mandatory. So masters food and nutrition related subjects is mandatory. ഇതുവരെ ഡയറ്റീഷ്യൻസിനൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആസ് രജിസ്റ്റേർഡ് ഡയറ്റീഷ്യൻ, ആസ് എ ലൈസൻസ് ഡയറ്റീഷ്യൻ. അപ്പോൾ രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൈറ്റിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ there was an exam conducted recently, registered dietitian examination. So ഇതിന് എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 6 months ഡയറ്ററ്റിക്സ് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫ്രം ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് അപ്രൂവ്ഡ് ഹോസ്പിറ്റൽസ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എക്സാമിന് അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. എല്ലാം ആയി 5 years of hospital experience is required to be eligible. Once ഈ എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ the title is given as registered dietitian, so that was a protected title. But ഇതിൽ കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് ബിക്കോസ് ഇതുവരെ രജിസ്ട്രേഷനും കാര്യമൊക്കെ വാസ് ഹാൻഡിൽ ബൈ ഇന്ത്യൻ ഡയറ്ററ്റിക്സ് അസോസിയേഷൻ, ദാറ്റ് ഇസ് ദി IDA ബോർഡ്. ബട്ട് ഗോയിങ് ഫോർവേഡ് ഒരു പുതിയ regulatory body, that is the National Commission for Allied Healthcare Professions. So this is the body which is now going to take care of, or rather govern, the healthcare profession. So going forward, even nutrition and dietetic profession will be governed by under this particular act or this secretary body. അപ്പം ഇതുവരെ നമ്മൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിരുന്നു. However, ഇനി മുന്നോട്ട് once the changes are confirmed by this new regulatory body, then the requirement would be mandatory, and rather the registration would become mandatory. So mandatory ആയ കഴിഞ്ഞാൽ you can be sure that the നമ്മൾ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽ ക്വാളിഫൈഡും ജെന്യൂൻ ആയിട്ടൊക്കെ പ്രൊഫഷണലാണ്. ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ എന്തെല്ലാമാണ് ഡയറ്റീഷ്യൻ്റെ റോള്? ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡയറ്റീഷ്യൻ്റെ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരാളുടെ പേഷ്യൻ്റ് അഡ്മിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ഫോക്കസ് once doctor has completed the screening, once the patient is hemodynamically stable, നമ്മൾ of course our nutrition intervention ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നൊക്കെ the main important thing is nutrition assessment. അപ്പോൾ ഈ അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മെയിൻ ഫോക്കസ് ഇസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കറൻറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് മാൽ ന്യൂട്രിഷൻ. പേഷ്യൻറ്റിന് ഓൾറെഡി ഭയങ്കര മസിൽ വേസ്റ്റ് നോക്കാലും അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി അവർക്ക് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ടോ, അത് എത്രമാത്രം ഉണ്ട്, എത്രമാത്രം ഇപ്പം ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ലൈക്ക് we have 4 domains in which അവരുടെ ഹൈറ്റ്, വെയ്റ്റ്, ഓൾറെഡി അവർ അണ്ടർ നറിഷ്ഡ് ആണോ അതോ ഒബീസ് ആണോ. കാരണം നമ്മുടെ ന്യൂട്രീഷൻ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് റിസർച്ച്ഡ് വേരി ചെയ്യും. അതേപോലെ ബയോകെമിക്കൽ വാല്യൂസ് എല്ലാവരുടെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റും നമ്മൾ നോക്കും. ആൻഡ് വാട്ട് എവർ ടെസ്റ്റ് അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഡയറ്റിൽ വരുന്ന റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അത് പ്ലാൻ ചെയ്യും. ആൻഡ്
we look at the clinical signs and symptoms. ചിലപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് എഡിമ ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വെല്ലിംഗ് പോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഇഷ്യൂ കാരണമാണോ അതോ കിഡ്നി ഫങ്ഷൻ കുറവായി വരുന്ന കാരണമാണോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഉപ്പിൻ്റെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ജനാവശ്യത്തിൻ്റെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടാം. ആൻഡ് അതർ ദൻ ദാറ്റ് നമ്മളുടെ ഡയറ്ററി ഹിസ്റ്ററി സോ പേഷ്യൻ്റ് ഇപ്പം ഫുഡ് അലർജീസ് ഉണ്ടോ ഇൻടോളറൻസസ് ഉണ്ടോ കാരണം ഇതും മാറ്റർ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഗ്ലൂട്ടൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓർ ഗ്ലൂട്ടൻ അലർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓർ മൾട്ടിപ്പിൾ അലർജീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ദ ന്യൂട്രീഷൻ വിൽ ബി കോംപ്രമൈസ്ഡ്. അവർക്ക് ഡെഫിഷ്യൻസീസ് റിസ്ക് ഇസ് മച്ച് ഹയർ. So those things matter. Other than that, അവരുടെ ഓറൽ ഇൻടേക്ക് ആഡിക്വസി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഡയബറ്റിക് ആവുന്ന മുന്നേ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോഴാണോ അത് കുറഞ്ഞ പോലെ അതോ ഇനി ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇനി മുന്നോട്ട് പേഷ്യൻ്റ് അത് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയായിരിക്കുമോ. സോ ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് ആർ കൺസിഡർഡ്. സോ ആ ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഓൾസോ ടേക്ക് ഇറ്റ് ടു കൺസിഡറേഷൻ പേഷ്യൻ്റ് എന്തെങ്കിലും ഡൈജസ്റ്റീവ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നോ, അങ്ങനെ ഉണ്ടായി എത്ര നാളുണ്ടായിരുന്നോ, സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ബെഡ് റിഡൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബവൽ ഇറഗുലാരിറ്റീസ് ഒക്കെ വരാം. സോ പേഷ്യൻറ്റിന് അതിൻ്റെതായ ചില ടോപ്പ് ഇൻടോളറൻസ് വന്നേക്കാം. സോ ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ആ ന്യൂട്രീഷൻ അസസ്മെൻറ്റ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഫങ്ഷണൽ എബിലിറ്റി. ഇപ്പോൾ സംടൈംസ് ലൈക്ക് അവർക്ക് സ്വയം സ്പൂൺ കൊണ്ട് കഴിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈ ഓൾസോ ഇൻവോൾവ് സം ലെവൽ ഓഫ് ഡിപ്പെൻഡൻസി. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും അവർക്ക് ആവശ്യത്തിന് പോഷകാംശം ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയൊന്നും വരില്ല ഇൻ ഓൾ കേസസ്. സോ വി assess all these parameters and finally consume what is the level of malnutrition. അപ്പോൾ അവർക്ക് moderately malnourished ആണോ, severely malnourished ആണോ, and depending upon the severity of the current situation of the clinical condition നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റെ ഏജും ജെൻഡറും അതനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ റിക്വയർഡ്സ്. ആൻഡ് ഓൾസോ നമ്മൾ നോക്കും ലൈക്ക് പേഷ്യൻറ്റ് കനോട്ട് ടേക്ക് ഓർലി. എല്ലാ പേഷ്യൻസും ഓർലി എടുക്കാമെന്ന് they will not be able to take orally. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പേഷ്യൻസ് ട്യൂബ് ഫീഡ്സ് പ്ലാൻ ചെയ്യും. ആൻഡ് so tube feeds and നമ്മൾ again we will be deciding specific for scientific based formulas because each one is designed for a different health condition and depending on the scenario like about pancreatic case there will be a different one for that patient etc. So ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടാണ് പേഷ്യൻ്റെ ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് ടു. പിന്നെ അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ ന്യൂട്രീഷൻ പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ വൺസ് വി ഹാവ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് വി ഡു ദ റിക്വയർ ന്യൂട്രീഷൻ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ആൻഡ് ദെൻ റീഅസസ് ചെയ്യും പേഷ്യൻസിനെ, ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് പേഷ്യൻറ്റ് റിക്കവർ ചെയ്യുന്നത് and what are the different aspects that we still need to cover, so that our main goal is like a comprehensive approach and collaborate with doctors and nurses and other health professionals as necessary, so that nutrition because nutrition plays a very important role as that is important in terms of healing and recovery, immune function support ചെയ്യുക. അല്ലാതെ so basically ആ infection risk കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. And that way the recovery is faster, the length of stay in the hospital is lesser. So overall നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് പേഷ്യൻറ്റ് ഹെൽത്ത് ഔട്ട്കം ആണ് നമ്മൾ എയിം ചെയ്യുന്നത് from nutrition assessment and intervention and the required evaluation, monitoring and evaluation.